Hello, hi there. My name is Queen Paloma, or better you can call me Purity Wangoi Mogo. Those are my real names. Yeah, but a lot of people know me as Queen Paloma. And today is a beautiful day, and I would like to welcome you to my vlog. And today's vlog, I'll be talking about the much short journey to New Zealand. My journey to New Zealand with my family. Because nimekuwa nikifanya lives kwa TikTok na alafu watu wanajazana hapo wananiuliza to connect nini uliendaje. So nikaona it's going to be pretty hard to to give my story there, because every other minute people were coming in asking some questions, kwani uko wapi, ulienda maju, to connect, tuambie process. So nikaona the best thing, the most prudent thing is to make a YouTube video explaining everything from A to Z, the much that I can say, because of course I learned my lesson. As I told you, I don't say everything to you people. I only tell you what I feel like you need to know, and I keep the rest to myself and my family. So guys, where do we start? As you can remember, the incident that happened, wale ambao wako katika ndoa wanajua kuna misukasuko, kuna panda shuka, mmekosana one moment, umeenda kwenu, umebeba vitu. It happens in every marriage, in every relationship. Kuna kukosana, kuna kurudiana, kuna nini. So but the mistake I did was to go online. I shouldn't. That was a big mistake, but I learned from that. So Kenyans contributed for me to the tune of 80,000 Kenyan shillings. And when I continued with that process, kayo job, nikaona ni cruise ship job, inalipa 100,000, I'll not be there with my family. Nikaona hiyo pesa, alafu you have to be always on the sea. Nikaona hiyo pesa, ileti shangwe, that amount of money nikaona itakuwa kidogo. So another friend of mine akaniambia there are Canada jobs na visas are sponsored, unaprovidiwa kila kitu, ukifika huko utaprovidiwa accommodation. So akaniambia watu wanalipa 50,000. Nikaona hii ni poa. Nilipa hiyo 50,000, everything is catered for, my visa, pali ya kukaa, na nitaenda ni kama nimeingia job Canada. So I fell for it, paid 50,000 from the money that was contributed to me by Kenyans, and that's how it went. Nilicontribute hiyo pesa, nilipeana hiyo pesa kukiwa August. Sinitoka nyumbani mwezi wa 7 August. So tukaambiwa itakaa 4 months, tukakaa mwezi wa 9, wa 10, 11, December, nothing. January, February, nothing. So but nilikuwa sasa after ni sikukaa sana kama sijarudi home. I think like mwezi wa 9 is when I went back home. So nikaendelea kungoja nikiwa huko. Kukiwa mwezi wa 10, sasa after nimesharudi home kwangu, I shared with Baba Shanice, nikamwambia what I had done. Nini akaniambia that was not the right thing to do. Hiyo mambo ya Canada, because I never even sought his advice, sababu tukua tuongeleshani. Kaniambia that was not the right thing to do. Ungeniuliza mimi mambo ya agent. I'm not here to say that agents wanaiba ama ni wabaya ama kuna wale wazuri. Akaniambia yeye mambo ya agent hapendi. Kama ningemuuliza advice, angeni advice vile ningefanya. Sababu hii job nilikuwa naenda chini ya maji, behind his back. Yes. Akaniambia singefanya hivyo. So akasema now we need to start, we put our heads together and think of a place yenye tunaweza enda tuende sisi wote. Alafu yeye ni mtu wa research, akakula research. Akaniambia
there's a friend of his, they were working with akiwa Somali, ni Mzimbabwe, that person, I'm not going to say names here. Walikuwa wanafanya naye sometimes back Somali. So huyo jamaa alitokanga Somali akakuja New Zealand direct. And that time naye baba Shanice alitoka Somali akaenda Iraq. Okay? Another job which was so lucrative. So akaambiwa na huyu wa Zimbabwe waende New Zealand, akakataa. Akaona Iraq kuna do. Akaenda Iraq. Yule Mzimbabwe akatoka Somali akakuja New Zealand. So anakaanga anamwambia, hey Paul, what happened? I told you to come to New Zealand. And why are you not coming? So that time, tunajua amekaa nyumbani, ile job ya Iraq ilisha, amekaa nyumbani for 2 years kama hana kazi. So tukaona, why not try this? Si ndio sasa akakuwa na sasa akakumbuka ule Mzimbabwe anamwambianga aende New Zealand. So akakuwa na interest, ndo akaanza kupiga research zake, akaanza kuongea na yeye vile, akamuuliza sasa ninaanzaje. So yule akamwambia tu, hizi kazi una apply online. You go to Google, you just search jobs, kama wewe ni daktari, the whatever your profession, jobs in New Zealand, you know, plumber jobs in New Zealand ama kwenye unataka kwenda. So hivyo tu ndo aliambiwa, but every step of the way akikuwa ameshindwa na kitu alikuwa anamuuliza, but sio kila kitu, you know. Akaanza, there are two sites I'll tell you, kuna Seek na kuna inaitwaje, Indeed. Seek na Indeed. So si akaingia huko, yeah, akona papers. I will not be saying profession yake because it is not important to mention that. So akona CV, amekuanga na CV, and it is very important, guys, to keep updating your resume every time you keep updating your CV. So aka-update, akakuwa CV yake iko up to date. Akaingia kwa hizo sites, you have to sign up, ukuwe na account yako, and then he sent his resume. Okay? Alafu we waited. So that is mwezi wa 10. That is when he sent his resume. They got back. Of course, there are a lot of questions utaulizwa. Uko na passport. Iko valid for how long? Unasema. Okay? Ukipewa kazi, are you like ready to move? When can you move? A lot of questions utaulizwa. Utajibu maswali. So wakaendelea kwa process. Akaambiwa now it's time to kupeana documents za job, tupatie certificates, documentation certificates. Akatuma hizo, zikaangaliwa nini. Tunataka kukue na verbal reference. I'll not be mentioning the companies because apparently I'm not allowed to do that. Kukue na verbal reference, watu wenye wanaweza kurecommend wapigiwe simu, na written. I can't remember there were how many, but kuna verbal na kuna written reference. So his seniors kwenye amefanya job previously, they were ringed, they were called to give reference about this particular candidate. So that you know the category of the visa he was seeking is accredited employer work visa. Accredited employer work visa. EW accredited employer AEWK. Accredited employer work visa. Whatever, sijui ni hiyo, lakini ni accredited employer work visa. Hiyo ndio alikuwa anatafuta. So tumefika wapi? Akapeana hizo documents, zikaangaliwa ziko sawa. Wale walipigiwa verbal, they talked highly of him because he's been a good employee. Also written reference yake ikakuwa iko sawa.
So wanakuuliza kama uko na do, there's a certain amount of money that is required. I want you guys to go Google. I want you to do research of kama unakuja New Zealand, if you're alone, how much you spend per week, because here things are done weekly. If you are a family of 4 like we are, 2 kids and 2 adults, how much are you going to use per week? So wakaambiwa you need like 10,000 za huku, okay, in your bank as you come. Hizo si sasa, it's not inclusive of of umelipa medical, of utalipa ticket kivyako, of what else. Hizo ni ile sasa unafaa ufike huku nazo, zikuwe wanaweza jua uko nazo. Tumeelewana? Akasema ako ready, sababu na yeye alikuwa amefanya research yake, ameona kila kitu iko sawa. Sasa si amepeana reference, tuka akaambiwa atafanywa sasa wale wali present CV yake, au ni kama ni agency wa huku, sijui kama mnaelewa. Wao sio wale wanampatia kazi, wao wanamtafutia job, okay? But people from here, or agencies from here, are very straight. So wale wakamtafutia job, na wakasema kuna mtu wako interested kumwajiri, utafanya interview this and this date. Ikapangwa, akafanya interview kwa naitwa Zoom. Akafanya interview, akangojea sasa ambiwe kama amepita ama ni good luck, ama kwa bahati ya Mungu ikakuwa kwamba amepita. Ukifanywa interview, si of course watakuuliza kama kazi ni umekuwa kufanya hiyo kazi, so utaulizwa maswali ambayo yanahusiana na kazi yako. Akapita interview hivyo, tukafurahia sana. Every step of the way we would kneel down as a family, we would pray, Mungu, you see what we are venturing into, Mungu tunaomba tusaidie. Sasa si amepita interview, sasa amepata job offer. Amepatiwa kazi, umeambiwa utafanya haya masaa kwa wiki, kila saa utakuwa unalipwa hivi. That I cannot disclose, okay? It is personal. Sasa vile kutoka hapo, wale ambao sasa tuseme tuwaite agency, okay? But I'm telling you, agencies from here are straightforward. Hakuna kukoniwa, hakuna nini. Okay? We did not pay the agency any money. I don't know if they are paid by government or they are paid by what. Okay? Hakuna pesa tulilipa. Ati wale ambao walimtafutia hiyo kazi, I don't know how they get paid. I think hizo kampuni za job ndo zinalipa wale watafutia wafanyikazi. That is my thinking, but I'm not sure. As I told you, wale wamekuwa kwa TikTok, it is not me who got job from Kenya, it is my husband. Ni yeye alipata job. Sawa, tuko pamoja. Mwache kushinda mkiniambia connection. I'm giving you now how you can also apply. Na sasa si unajua, sasa akaambiwa sasa nilikuwa pale pa hiyo agency. Sasa ikam kwa watu wanaitwa immigration advisors, wale wanago advise things to do with visa. Okay? I don't know whether they are called immigration advisors ama ni immigration advisors, sijui, one of the two, I'm not very sure. So wakakonektiwa na wao wakampigia simu, wakamuuliza maswali kama akona pesa ya kulipa visa. I think for an adult is 700 ya huku. Ya sasa kwa immigration New Zealand ni 700 for adults. Alafu ya watoto I think is 395 pesa ya huku.
So unaona sasa watoto wawili 395 na kuna sisi 700, sisi watu wakubwa, pesa ya New Zealand. Akasema ako nayo. Sasa ndio ikakuwa sasa ni tuanze kupeana documents for visa. Haya, you have to prove if you are coming. Wanakuulizanga by the way, are you coming peke yako ama unakuja na familia? Nakuja na familia. So mtakuja wote pamoja ama utakuja kwanza kisha waje baadaye? Akasema yeye anataka tuje pamoja. Haya basi, tunataka paperwork like crazy. Proof of address. Amunajua sasa kwetu Kenya, address is one something that is very tricky. Guys, sasa mtu akikuuliza address, they think, my thinking, wanafikiria ni kama kwetu ni kama huku kwao. By the way, mtu akikwambia nakaa this and this address, you look it up kwa Google, inakupeleka Google Map, inakupeleka hapo direct, iko very accurate. Sasa kwetu nyumba hata hazinanga manaba. Sasa hiyo inakuwa ni tricky. But thank God we had a way of proving. So walisema one previous address mlikuwa kabla muende kwenye mlikuwa, so that tulikuwa tunakaa umoja mbeleni, and kimungu tulikuwa tunakaa kwa estate ambayo ilikuwa na numbers. Tulikuwa tunakaa umoja 1 estate G61. Nyumba yetu ilikuwa, that plot ilikuwa G61. Wale wanakaa umoja wanajua umoja 1 hapo karibu Mahake. So sasa huko ni kwenye mnakaa, wanataka proof of that. Luckily enough, alikuwa akinitumia vitu, alikuwa amenitumia vitu kadhaa akiwa Iraq. Alafu zinaletwa na hiyo address ya huko kwetu. We had also bought our bed. Yes. Ile kitanda yetu tulikuwa tumeship from China, ikakuja umoja kwa ile address. What else? We had bought, I think it was a fridge and a cooker from Naivas. Alafu inafaa ikuwe delivered kwa hiyo address. Hapo ndio tulikulia bahati kwa hiyo address ya kwanza. So unaona sasa ile hiyo ya nini ya delivery, hiyo form ya delivery inaonyesha imetoka kwa this and this person, sasa bwana yangu, na inakuja kwangu hii address. So that one is a proof of address and a proof of mimi ni bibi yake. I was the one that was recipient. I was receiving this whatever he was sending. Okay? Na hizo vitu zingine zote nimesema they were proof of address. Then proof of address ya kule mko sahi. Ni Mungu tu, acha niwaambie. Vitu zingine mnafanya bila kujua lakini zitakuja kuwasaidia baadaye. Proof of address ya kule sasa kule tumejenga kule Joska. Viti zenye tunakalia, the recliners, tulikuwa tumelipa and they were delivered kama tumehama. Wapi? Mahiga. Okay? That was one proof of address. What else? There's an LG TV yenye iliibiwa. Mlikuwa mnaona bedroom yangu ilikuanga iko na hiyo pali ya kwa TV na hakuna, because TV yenye ilikuwa ya bedroom tulirudisha sitting after vile tuliibiwa. Au 65 inch LG. That one too alilipa akiwa Iraq, ikakuwa delivered Mahiga Homes. So guys, now that I'm telling you this, it's just enlightening you to know that if you're planning to apply these jobs, you need to provide proof of so many things, like proof of address. Maybe you had no idea that they ask for such things, but it is the truth. They will ask for proof of address. So make sure you have things, papers that can prove where you are staying. Okay? Tumalizana na hiyo proof of address, we were able to prove, because we had even the warranties of what warranties kutoka supermarkets, kutoka, umeelewa?
tulitoa mpaka hizo sasa, because they wanted more and more and more, and ukipeana more and more, and then they tell you if you can get some more proof of address, and then I was like, what? Is that not enough? But mission is the king. Wanataka, and you have to provide. So we are done with proof of address. Wakasema nini walisema vitu za documentation za watoto. The birth certificate should read both your names. So hiyo ujue vile utafanya kama unakuja na familia. If the birth certificates are not reading both of your names, that is going to be an issue. Okay? Maybe if they're not reading your names, you need to show that you have adopted that child. Okay? But if they can read both your names, the better. Then, okay, you are telling us you are married, yes. We want proof of relationship. Proof of relationship, si tumewana miaka sijui mingapi. Miaka misaba sasa. Sasa mnataka tuonyeshane tumekuwa married na kila mtu anajua tuko married, tunajipostingi. Sasa ni mwanzie wapi? Na wanakuambia marriage certificate only is not enough. Sasa hiyo wanakuambia hivyo hata hamuna hiyo marriage, hiyo wanataka hamuna. Sasa ni kuanza mambo ya AG. Sasa hata hatujui ina apply yangu wapi. Ni mwanze sasa kuangalia online. Kumbe ina apply yangu. I remember who helped me. Ni Shix msanii. A TikToker. Anaitwa Shix msanii. So nilikuwa nimeona amepost akiwa amevaa wedding gown nini na nikamcongratulate, but haiku ni click kama walikuwa wamefanya ya IG. So I called her and nikamuuliza nini ndo akaniambia vile una apply kwa eCitizen hivyo, and that process we went through that and we did our wedding March 21st. Haikuwa kitu kubwa, just a few people, kitu ya haraka tukamalizana na hiyo story. So now we had our certificate, marriage certificate. Now here they are saying it is not enough. You know, the only thing, it is not enough. So what else do you need, people? What else do you want for this visa? It is a headache. Higher. They want you to give pictures. Wawape picha ukiwa na bwana yako. Yani tuseme kata kama unaweza screenshot Facebook pahali umewahi kumpost na waone ilikuwa kitu iko na date. Okay? Picha mko na yeye na watu wengine ama mko tu nyinyi. For the past 12 months, you provide photos of you together, with you, the relatives, with friends. We did that. Bwanangu si mtu wa picha sana, but at least I was able to provide the pictures zenye nilipata. Zingine tukiwa kwa airport, every time he would come from na huko alikuwa job, we used to take photos alafu na post. But tunafanya vitu zitakuja kusaidia. During our house warming, also we had taken photos with friends and family. We also gave those. So you need ujue picha ni kitu ingine ambayo inaweza prove. Na kama kuna Facebook post, mkiwa hapo una screenshot ikionyesha na dates za when the photos were posted. Then, as if that is not enough, you need 4 people to write a letter that says they know you as a couple for such and such period of time, and who they are to you. Are they relative? Are they friends, family friends? How long they have known you, and they were present in maybe an activity, an occasion. Maybe they were present in your wedding, in your dowry payment, in your any occasion imewahi kuwa waka attend. So we got 4 people to write for us. We have friends who did that.
They wrote for us those letters from friends. Haya, what else for relationship did we provide? I think that was all. Na ikakuwa hiyo iko sawa. Then you have to provide now the bank statement zenu ya bank. Hiyo ni ya kuprove kwamba umekuwa na ka income. Guys. But for us, we also use the statement as a proof of relationship, because every time he was out there, he would send me money through my dollar account, yeah, Equity. So ilikuwa from him to me, from him to me, and alafu ni kwa muda mrefu. So of course that inaonyesha mimi ni bibi yake, my friend. What else? Nimesema good conduct pia hiyo inatakikana. Or else kuna kitu ingine kweli? That was all. Alafu mnatumiwa maforms mnajaza, karibu nisahau hiyo. Mnatumiwa maforms mnajaza, watu wenu declare what your relatives, as in mama yako, baba yako, hata kama hawako uandike na their date of birth hivyo, na watoto wenu, your siblings, even if they are not alive, even if they are step, like for me I have step sister and brothers, so all of them, and their date of birth and their birth certificates. I know you're wondering for what. I don't know what they use that information for, but I think it's usikae hivi siku moja useme you want to invite someone who you say is your brother and it is not, because they even check hizi majina jina za mama yako, za baba yako zinapelekana. That is why I think you provide their birth certificates. I think, si ati niko sure. So that hizo ni documents zingine tulijaza tukatuma, and a lot of declaration forms they will send you. You will sign ama utajaza, you will scan them and send them back. Okay? So, and then our visa was launched on kulikuwa mwezi wa 4. Yes, I can't remember the exact dates, but visa yetu ikakuwa launched mwezi wa 4, sikumbuki date. And then now you wait. Na akiwa amelaunch hivyo bado huyo advisor akatuambia if you have more documents to prove relationship and address, you can still send, we'll still forward them to the immigration New Zealand. Tukasema but tukaambiana waje itoshe hiyo sasa, ikuwe vile itakuwa hizo, it is too much documents bana. Sasa visa imekuwa launched, we are just like this, fingers crossed Mungu wangu. Haya, tukakaa, unakaanga ukiangalia email every now and then to see if they have communicated. Then ikafika time tukaambiwa now the immigration New Zealand requires you to do a medical test. Haya, wanakutumianga a request, barua ya request medical, sababu kule kwenye tunaenda medical you have to book, apparently you have to book IOM Gigiri, huko ndo tulifanyia medical. So tukabook, tukatuma hiyo kwa email, because huwezi enda in person. We made a mistake of going there in person after kusubmit, kutuma email na hiyo request. Tukaona wamekaa, tukafikiria tujipeleke huko kiberebere yetu, tukaenda huko Gigiri, tukarudishwa, hata hatukuingia kwa gate. Nilisikia shame on me, imagine nimelipa Uber all the way to Gigiri. Tukaambia huku kama hauna appointment huwezi ingia, turudia hapo kwa gate. Tusonokete uli muno. Tukarudi home, tukangoja. But we were calling every day. So when they picked the call, tukapatiwa sasa
hiyo ni mwezi wa 4. Ilikuwa tarehe 10 na kitu, because I remember tuliambiwa kutoka hiyo time ni booking ile iko karibu ni May tarehe 18. Haya, tukasema sawa. Tukangoja. Sasa tuko tu tumengojea siku ya appointment. Alafu wakikupatia hiyo request ya medical our immigration New Zealand, they give you a date, you should submit by this date, and if you are not able to submit by this date, please tuambie tukuextendie siku. So you have to really be very careful. Usipoambia nimegotea ndio horosho itakuwa sasa sawa. So if you're not able to submit your results by that date yenye wamekwambia, you have to tell, kama uko na advisor like we had, tell your advisor to tell immigration to extend for you the dates for submission. So that is what we did. They extended for us, and finally date 18th came. We went for medicals. They test everything for New Zealand, everything, like mnapimwa mkojo, mpaka watoto watapimwa mkojo. Then for us adults, tutatoa damu waangalie kama HIV, waangalie kama the kidneys are filtrating in the right way, waangalie kama uko na diabetes, utapimwa blood pressure. Adults pia utafanyiwa chest x-ray to check if there are traces of TB or pneumonia. I don't know how they check that, because I'm not an expert in those areas, but utafanyiwa x-ray ya kifua. And then what else? Nimesema mkojo. Utafanyiwa ya macho. Okay? Kama inaona vizuri utapimwa kilo na height to check your BMI, because apparently if your BMI is 35 and above, you cannot come to New Zealand. Yeah, you need to get that. So wale ambao tumekula mali yetu vizuri, Mungu alitupatia hivi, sisi tukajitafutia unene hivi, lazima tupugue kama tunataka kukuja hapa. Okay? So that your BMI is not 35. But 35 si lazima kuwa kona kilo mingi sana. 35 is high. So that was one of the reasons I was doing the fasting too, because although mine was 31 or thereabout, but I wanted it to be below 30. So I wanted to keep fit. Also, when you become overweight, there's other complications associated with that, like diabetes, like your blood pressure is going to be high. So when we went for those hizo nini, tukapimwa tukakuwa tuko sawa. Kidogo pressure ya dadi ikakuwa iko juu, but yeye aliniambia yeye every time akienda kupima pressure kama si ya visa inakuwa sawa. Lakini akienda kupima ya nini, ya visa, it skyrockets. I don't know why. I think he tense. Huwa ana tense. I really tried to calm him. Ikapimwa kwanza ikakuja juu kidogo. Relax, breathe in and out. Relax, akapimwa tena ikakuwa sawa. So tumemalizana na medical. Tugoje sasa. Tukakaa tukipiga simu finally ikatoka. Alafu ikitoka, unless you want them to send you the results, wanatumanga direct to go. Kama unataka kutumiwa wewe utawaambia. So sisi tukaambia tunataka, wakatutumia na wakatuma kwa advisor, migration advisor. Migration ama ni migration, I don't know, one of those. Wakatuma na wakatutumia. So ya watoto ndio ilitoka kwanza, because hawako na vitu vingi vya kutestiwa, na ilikuwa iko sawa. We thanked God. Tukakaa yetu pia ikatoka, tukakuwa tuko sawa, tukashukuru Mungu. What else? Sasa si imetumwa huko, nao wao wakaforward kwa immigration New Zealand, and then we waited for visa to come out, but haikukaa. I think ilikaa kama wiki na nusu after submission of the medical results, and our visa was approved. Oh my God, siku anashikika, tulirukaruka kwa nyumba wewe. Yeah. Sasa visa sasa mmepita, sasa it comes with new stress. Sasa ni serious, tunaenda New Zealand. Sasa pesa.
tunahitajika pesa mingi. Sasa mnaangalia nayo kwa account, wewe uko na gapi, na tunahitajika gapi. So now you do arrangements of how ile pesa mko nayo mko na shortage kana toshana aje ama shortage. Tani mkusanye pesa yenu. Ndio sasa mjipange na research. Sasa tutaenda kukaa wapi tukifika nini. We made our arrangements and we were okay with the finances. We did three things that we could do, and we had our cash. Alafu sasa tukaanza kujitayarisha pole tukifanya research of inaitwa itinerary. Sipenda kutaja hiyo jina sana sababu nasikiaga ikisound kama kitu kingine hapo. But we did our research properly. We had that friend of his that is in Zimbabwe. Alikuwa amesema hata to pick from the airport. And tukanunua suitcase kwa wale hawakuwa nao kama Waithera na Jaden, they didn't have a suitcase. We bought for them. Na siku ikafika ya kwenda. Tulikuwa tunafaa kutravel 29th, saa 9 ndio tulikuwa tutoke JKIA. So tukaenda tu vizuri. Sijawaambia mambo ya ticket. By the way, this journey tumejigaramia kila kitu. This whole journey we paid for everything. Like I remember for the flight, we paid around 6,000 USD. Flight peke yake for all of us. Hiyo sasa iko na two check-in bags and one carry-on bag. Na kuna ile kiwango ya kilo lazima ikue. Tukaenda sasa. Our first flight was through Airlink. Ndege inaitwa Airlink from Nairobi to Johannesburg. Tukaenda back. We were searching for that was the cheapest flight. Because you trying to save on everything you do, you trying to save at least ubakie na kapesa. So tukaenda Johannesburg 4 hours. Tukafika huko, we laid over I think 1 hour was 1.5 hours around that. Then fly Emirates from Johannesburg to Dubai. Msiniulize kwa nini hatukwenda direct. Expensive. It was expensive. We looked for the cheapest route. From Johannesburg 8 hours to Dubai. Dubai we laid over for 1 hour, and then Emirates tena from Dubai to Auckland. Auckland is now the international airport. Ambayo we landed Auckland International Airport. Tukashuka hapo, tukapata yule best hajafika, akakaa kidogo, akakuja akatupika. We had already booked for a B&B. Ilikuwa pale panaitwa Hamilton Glenview. We went there for some days, I think 3 nights. We stayed there for 3 nights. And then we had thought, because we are Kenyans, sasa ukienda kutafuta nyumba Nairobi, siku moja umepata nyumba. We thought 3 days was even too much. Tutapata tu nyumba. My friend, New Zealand, it is hard to get a house, rental house. It is hard. In so many ways, I will tell you how. Because ukitafuta nyumba, they need to see penye ulikuwa unakaa mbeleni. How was your CV there? Were you a good tenant? Ama ni wale unatoka umeharibu nyumba za watu? Ama huko unalipa on time? Yes? They want to know that. You have to fill application nini online. Kwanza ubook online. Siku yenye utaenda ku-view nyumba. Uende u-view. Umeipenda Sasa jaza application. Wakisha kuangalia sijui nini. Hizo mambo zote. Sasa ujaze application form. Ndio sasa kama bado iko na mtu isemekane siku yenye atahama huko. Halafu akihama wakuje wapige picha nini imeharibiwa. Unashika. Sasa ndio sasa na wewe ukue ready
kuingia kwa hiyo nyumba. So sisi tuko Hamilton. Sisi ya kabaridi kanatupiga, unajua tujazoea baridi kama hii. Unatoka nje unasikia kiupepo na kuna baridi, unashindwa huku na hakuna snow. Where is the cold coming from? Tumekaa sasa, hatukuwa tunajua watoto hawafai kuashwa peke yao kwa nyumba. So sisi tulikuwa tunatoka, tunawaambia wakaukua na TV. Ni mgumu na msitoke nje. Tulikuwa tunawaambia funga na ndani. Jaden is a big boy. Anafunga, sisi tunaenda maraundi tukiangalia ati nyumba. Okay. Haya, tukaenda hivyo tukaona supermarket inaitwa New World. So that is where we were buying stuff from that time tukiwa Hamilton. Tukajua mtaa na huko, tukatafuta nyumba ingine tulikuwa tumeona online, tukaenda tukapata. Hatukuwa tumeangalia vizuri, kumbe inaambiwa iko available by August. You tusaidie. Tukaachana na hiyo. Zile siku zikaisha hatujapata nyumba. So nitufanya nini? Tukaambiana to extend hizi siku za BNB. Tunamenya na murari na ni expensive. I think we paid 366 USD for that first one. First BNB for those 3 nights. Okay. So ikakuwa tukaambiana to extend hizo siku. My friend, kuongea na mwenye nini iko booked. Najua unafaa kubook mapema. Sasa ni kichwa kuchemuka. Sema mambo imechemuka. Sema kimeumana. Haya. Leo nitoke hapa. Kai mwadhani. What do we do? Chamsha bongo. Ingia tena kwa hiyo application ya BNB. Angalia what is just available. And that is what we go with. Baba Shanisa kaingia. Akaangalia. Ile alipata na ile ilikuwa cheap. Ni huku kunaitwa Cambridge. Hakuangalia ni kilomita ngapi kutoka Hamilton. Najua alikuwa ameambiwa nini branch yake ya job itakuwa Hamilton. Hakuangalia ati kama iko mbali na huko. Akalipa. Hata aniambii amelipa na hajaangalia ni umbali gani. Sawa. Sasa ikakuwa hii siku nyingine tunatoka. Sasa ule beste ikakuwa hizo bags ni mob. Hatungetosha nazo kwa Uber kukuja Cambridge. So he called his friend, akachukua some of our luggage, akatuwekea because alikuwa amejibebea mpaka vitu zake za job. Tukawekewa na huyo, after tukachukua Uber, tukakuja. Gari wacha sasa tukuje. Alafu ukienda pahali siku ya kwanza unaona ni pakubwa. Sasa tumeanza ni kama sasa kwani tunaenda ushauri wapi? Kwani nini yake? Tumejihegesha hapa sasa ni nini? Kuna wapi tumekuja? Tukakuja tu, tukaenda tukafika penye tulienda. Wacha nikwambie, God does everything with his purpose. God has his plans. Ni vile tu sisi wanadamu tutakuwa na kiherehere na hatujui kesho itakuwaje. Mungu amepanga na kwanga tu amerelax anatuangalia tu hivi anasema sasa wewe Purity. Sasa unajisumbua nini na familia yako? Mimi najua anataka muende hapa sababu ya hii na hii na hii. Na wewe saa hizo umejikuna kichwa tunataka kutoa nywele. So as we went, I don't want to say her name, but she's a host, anakaa hapo penye hiyo by BNB iko yani kwake. Anakaa the same place. She was very good. She welcomed us. First of all alikuwa ameshtuka juu tulikuwa tumesema tuko watu 4 na ameona tumekuja na Uber. Sasa tumefika 5 juu ya driver. Akasema, I thought you said you were 4. Tukamwambia, this is Uber driver. Akaelewa sasa. So you don't have a car? Yani huku hauna gari? Yani almost everybody here owns a car. Because hakuna matatu, it's only one bus that goes around and it's not reliable, especially if you're working on a daily basis. You cannot rely on that bus. So, akatu welcome. She's even helping us carry the bags in. Akaenda akatuonyesha ni hapa. It is a very nice BNB. Tukakaa hapo. Nakwambia me, I've never seen a person with this kind of a heart. Not in this life. This woman is another
human being, I don't know sent from where, but I think hii ni ile story Mungu anasemanga, yani anakutumia usaidizi popote penye huko, kama Elijah vile alitumiwa nini naitwaje, mahuru zimpelekee nyama, because huyu mama apart from sasa ameturentisha nini, she wanted to know more about us. So, and as we are open people, we are straight people, si watu wa makona hivi, tukamwambia hivi tumekuja from this country, banangu amepata hii job na hii kampuni starting on this date. Akatoa the first thing she asked, so you need a house to live, don't you? We said yes, we need a house, but we started looking. When we were in our country, we could not get any. So if you can show us around, do you mind staying here in Cambridge, or must you find a house in Hamilton? Tukamwambia we don't mind at all. Hiyo ndio siku tumefika, na si ati hana kazi zake, akona kazi zingine. So akatwambia, can we go house hunting? And we were like, yeah. Tukasema atituache, watakwambia no, Purity, here you cannot leave kids under 14 years on their own, so we have to go with them. And again, we need a seat booster for Shanice, because tukipatikana kama hana hiyo booster sababu ya kujifunga mshipi, itakuwa ni shida. Tukatafuta, akatupeleka pahali panauzwa hizo vitu, lakini second hand. Akasema for the time being atumia hii because it is risky, ataki kupigwa fine traffic officers. Haya, we went hunting for the house. Tukaangalia kwanza online ile aliona, tukakuja kuiona kwanza kama hatujabook, because sasa si anajua iko wapi. Address za huku nimekwambia ni accurate, inakupeleka mpaka hapo. So we came, tukaangalia tu, ilikuwa na mtu. Uwezi ingia kwa nyumba ya mtu kama iko na mtu. Or they tell you you'll view from the road. Uko ndio ile, na uwezi karibia, because apparently you are trespassing, you're disturbing the peace of the person. So we booked for viewing. I think we went viewing on, I don't remember very well, but we booked for viewing. We went to wale wanapeana maagent, wale wanapeana hii nyumba. Tukaenda. Sasa the bahati that we cooled, ile bahati tulikula ni huyu mama. So she gave her address. For some reason she believed us. She gave her address. Akatusimamilia tusiulizwe mambo ya kwenye umekuwa ukikaa, and she's sasa kwenye anakaa yeye huko ni kwake na ni karibu hapa. So akatusimamia kama security yetu, ndio tukaweza kupata nyumba haraka. And that is how now we came to live in this house. Na tukaingia hii nyumba tarehe 8 ya huu mwezi. That is when we started living here. Then another thing, when you are coming to work here, ukifika ni lazima you open a bank account, na lazima you apply the IRD. Is now like the KRA pin ya tax, ya kulipa tax. So she took us to the bank. She gave her address again, akatusimamilia tena. Actually nilikuwa nimesahau kitu. Tukiwa Hamilton, we left the kids, kakata Uber, tukaenda town, Hamilton town. Tukajaribu kufungua account kivyetu before sasa tukuje kwa BNB ya umadhi. Nilikuwa nimesahau hiyo part. Tukaenda tukaambiwa, where are you living? We are living in this and this place, but it is not permanent. We are going to another BNB because of this and this reason. So tunashindwa which address should we provide. Akasema no, what you do, kwa hiyo BNB yenye mnaenda, huyo mwenyewe aende amwandikie barua aseme mnakaa hapo, in case of anything ni yeye anafaa kuulizwa nini. So kufika hapa tumuitaga mkuru, tunamuita mkuru sababu haki alisimama na sisi, studying with people. Tukamwambia, do you mind kutuandikia hivi na hivi na hivi tupeleke kwa bank inaitwa BNZ, Bank of New Zealand. That is my bank.
Vitu zinakuja kama zimeigiana. Ile bank tunataka kufungua ako kwa hiyo bank. Na kuna branch huku. Si lazima tuende huko. Haya tukaseviwa pesa ya Uber hapo. Alafu naandika barua nini, si naenda ninawaambia mimi ni customer wao. Niende niwaambie mnakaa kwangu hivi na hivi na hivi. Nipeane address. Tukaenda kwa bank. Si wanajuana. Alafu bank za huku hakuna watu, hakuna line. Ni mtu mmoja mmoja. Mnaenda kama umehudumiwa. Tukaenda akasema nini, akapeana address yake nini, tukafunguliwa account pap. Account imetoka, tukatoka hapo tukaenda kwa AA ile kama ile ya kwetu AA. Tukaenda hapo nayo tukajaza hizo ya tax inaitwa IRD. We fill the forms. Tukarudi nyumbani. Yaani mama kesho yake sasa tumebook mambo ya nyumba. Akatupeleka maraundi akituonyesha ukitaka kununua hizi vitu unapata hapa, yani tuchuo. Ukitaka hii unapata hapa. Kama unataka mpya ni huku, kama unataka second hand ni huku. Chakula hapa ndio tunabaingi vegetables, hapa ndio tunabaingi. My friend, yani Mungu tu alitumia mtu. Na saa hizo wanawapeleka raundi na gari yake. Na si ati mnaweka mafuta, but she doesn't mind. Baadaye ndo walikuja kutuambia our story and her story is similar, and then we were eager to know kwani what's her story. Akasema she was initially from she was born in England. So her parents walikuwa yeye na brother yake anaitwa Paul kama bwana yangu, brother yake. Yeye na brother yake, yeye alikuwa 5 years wakikuja New Zealand. So she knows how it can be to come from your country and relocate in another country. You need people to show you around. You need people to show you how to do things, because you're not oriented. You don't know the area, you know. So that is why she was doing that. Well, that is how we came to New Zealand. And that is our story. Oh, sijamalizia. Sasa tumekaa Baba Shanisa ameanza job yake. Kabla aanze na mimi nikakuwa nimeanza kutupa tusivi twangu hapa kule. Nikaitwa interview. Okay, wacha niache kusema hapa kule. I dropped my CV physically. Okay, kwa online nilikuwa nimerusha different places. But physically I dropped in the first pahali ya kwanza. Nikatoka. Kudrop pahali ya pili nikaambiwa kama ilikuwa saa 6 kuja interview saa 9. Mpaka nilikuwa shock teka kwa pii. Okay. Nikapigia I think na Paula kukua. Kama alikuwa ameanza job. Ni kama alikuwa ameanza job. So I called him kama ikai. Mimi nimeshtuka, nimeambiwa niende interview saa 9. Akaniambia so hata usipeleke pale lingine. Wewe enda home kwanza, jitayarishe. Alafu bado nilikuwa na watoto walikuwa hawajaanza shule. So nikakuja nikajitayarisha. Nikapiga tu research twangu 1 to 1 the possible questions that can be asked in that kind of interview nini. Nikajijaza sasa na nikavaa vizuri. Mimi ni nani? Right on time. Saa 9 kamili I was there. Sasa hiyo nimeenda na visa yangu na passport na driving license na ID in case nikitishwa anything else. Nikaenda. Nikakaa hapo, saa hiyo roho inanidunda du. Nikauliza maswali, nikajibu. Anda mimi si ni ule mse. Ma confidence ka zote. Lakini na huko ndani bado nasikia nini ish makuogopa. But najijaza hapa hivi uso ukiniangalia. Unaona mse huyu. So nikauliza maswali nikijibu kila kitu nilikuwa naulizwa, nikimoka ikafika mambo ya watoto hapo karibu nijiuse bwana. Sasa, do you have kids? Are you married? Do you have kids? Yes, I am married and I have kids. How many? 2. Their names? Kapeana. So have you found school for them? Yes. So what will you be doing? Because now you can't leave the kids on their own. How are you going to work? And
na kega ini yako hete mundu kaugikagi yani ka wisdom kegine nikaona juu hatukuwa tumejua mambo ya after school care ati kama iko nitasema ule mama mwenye ni rafiki yetu tulikuwa tumeorganize atakuwa anatuchukulia watoto anaenda nao kwake alafu baba Shanisa akitoka job anawachukua tunakutana sababu mimi natoka job 6 nikamwambia hivyo nikamwambia there's a lady we have come to know in New Zealand we booked her B&B and that's where we stayed for some time before we found our house and we've really become friends, you know, and she's been showing us around. So she's the one who's gonna be picking our kids because that is around the same time that she takes her dogs for walking. And it is around that area near the school where she takes her dog for a walk. So she'll be picking up our kids and then as she's going home from the walk she'll be going with them and then the kids' father will be picking them from there when he comes from work because definitely he's gonna come out of work before me. Na wakaingia box. Hey! My friend. So ndio wakaniambia yani kulingana na vile nilijibu yale maswali akaniambia nirudi kuchukua inaitwa nini contract. I was hired already. Takuwa natafanya hii masaa, talipwa hii. I don't want to disclose that. Job sitaki kuambia ni gani, but I am working, I thank God. Coming in a new country and getting job within that period of time. Tulijifika huku tarehe 1 huu mwezi wa 7. So ni God. Everything God. So nataka kuambia hivi wenye wanauliza mambo ya cost because I know that is na wenye wanauliza process. Hii process inaanza first of all kuwa skilled. Have skills. Do you have skills? Kitambo watu walikuwa na dharau sana watu wamesomea polytechnic, ati umesomea kujenga na mawe. Hiyo ni kazi gani? Hizo ndio jobs zinakula siku hizi. Haya, uko na skill gani? Ile skill ambayo uko nayo, do you have papers? Do you have reference? People that can talk on your behalf? Say whatever. Hizo. Do you have that? So, ingia kwa mtandao. Either usearch. Kuna hizi nini mbili yenye. Nilisema Seek na Indeed. And I've been saying that in my TikTok lives. Ama utafute tu plumbing jobs ama whatever skill yenye uko nayo jobs in New Zealand. Utaweza kupata information gani? Hizo jobs zinalipwa how much? You know. Zinalipwa how much? Na requirements, everything else that is needed. Your duties zitakuwa gani when applying for that job. Then kuwa na CV. CV yako ambayo umetengeneza. Alafu na hii sasa sitaki watu wasikie ati watu wanajitengenezeaga nini. But it should be tailor-made for that job. Tailor-made CV for that kind of work. Yani, do you know you can do it reverse. Angalia job na description na duties na nini enda tengeneza CV ikiwa hivyo. Are you getting what I'm saying? Because that is what I did. Hivyo ndio nilifanya. Angalia inataka nini, tengeneza nini ikiwa hivyo. Mnajua ni nini nasema. So sasa alafu ukiapply sasa sika process katakuwa kameanza hapo. So anything to do with unaambia mtu ati sababu yako pale nyingine ni connect, it is not possible and I will tell this to you for free. Na si ati watu wanakataa. I used also to think that when I was in Kenya because I would call my fans who are in USA and whatever other places, nikiwaambia nisakanyie job. But sasa mtu anakuuliza sasa aje job gani? Hakuna connection. But ukiwa umefika kwa that particular country, you can look for a job na utapata. Like for example in New Zealand, there is shortage of wafanyikazi in so many sectors. Sector hizo za trade, hizo jobs zinaitwa za trade, za mijengo za nini hiyo. Ya health pia hiyo iko na demand sana. Ya nini nyingine? Nimesema hiyo za kujenga
Hizo ina include watu wa stima, watu wa carpenters, watu wa kujenga na mawe, plumbers. Si mnajua hizo vitu zote hizo. Hii pande ya health, madaktari, wao wote, surgeons, midwives, caregivers, nurses, hizo zote ziko na demand hivi. Haya, nini nyingine? IT. Anything to do with IT is in demand in this country, guys. All you have to do is just search jobs in demand in New Zealand, and the list is it is endless. List kubwa sana. Hazile jobs ziko in demand. Teachers wa primary, secondary, demand. Guys, all you have to do is do your research vizuri. Sawa? Ndio ukue na information yote yenye unataka. Uweze kujua kila kitu vile unafaa kufanya and everything. Because I can only say this much, na mimi binadamu, I might have forgotten some things kusema. But if you do your own research, we know this shell, I've given like a shell. With this shell, you know what to do, what to expect. But now the details, you might have to dig deeper. You might have to do it yourself. To equip yourself with knowledge. We always say knowledge is power. So kama ni kazi fulani unataka kuapply, nimeelezea vile sisi tulikuja, you might as well go through that process. You can apply your visa without an advisor, because we have someone we met kwa medical IOM, alijifanyia na ameshafika huko kwa Wellington. He did it himself. It becomes cheaper to apply a visa for yourself, but us tuliogopa kujifanyia, tukaona better tulipe. The first time I think we paid tukuja hapa mambo ya pesa. So the whole cost mimi nitasema, alafu nyinyi mta aggregate. Kuna cost ya kama sasa sisi watoto hawakuwa na passport. Okay? Hiyo sasa ni another cost because of itoke haraka, you know what we do. Okay, hiyo cost ya passport. Then kuna cost ya nini nyingine? Cost ya medical. I said ilikuja kama 140 sisi wote ya Kenya, so divide by 4, around 35 thereabout. Okay, then our advisor tuliwalipa 2600 kwanza yote tukiwa wote, $2,600 za huku, na mara ya pili because it was installment twice tukalipa 1500 za huku. So hizo tuseme inakuja 4000 na kitu dollars za huku. Okay, that is for the advisor. Then kujilipia visa sababu unalipa direct to the immigration New Zealand, that was 700 plus 700, tuseme ile 400 395 ni 800 plus 1400 plus 800 inakuja 2200 ya huku plus ile 4000 ya advisor. So visa pekee inakuja ngapi? Yaki simfanye hiyo mahesabu. Tumesema 4000, tuseme 4100 plus kichwa haifanyi yake. Lakini simesikia venye nimesema pesa ya New Zealand, ila ni ya New Zealand nasema ni ya huku. 4000, tuseme 4100 for advisor, alafu 2200 ya immigration sasa kulipa visa yenyewe. Sasa hiyo tuseme ni 6300 ya New Zealand. Haya, kutoka hapo 6000 USD ya flight. Okay, 6000 ya flight, hiyo ni USD, si dola ya New Zealand. Then ukifika tukalipa 366 BNB ya kwanza, na BNB hizo ni USD, na BNB ya pili tukalipa 270 USD. Okay, sasa hizo ni pesa ngapi zote? Mtakusanya hiyo pesa yote muone ni ngapi, na tujahesabu tumekuja nyumba inalipiangwa kitu inaitwa bond. Hiyo ni kama deposit, unalipa ya miezi 4. So kama nyumba unalipa tuseme for example sisi ndio tunalipa, like if you are paying 500 per week,
New Zealand dollars. The bond ama deposit inafaa kukua ya mwezi mmoja, deposit ya miezi minne, ya 4 weeks, that is 1 month, plus rent ya wiki mbili. So kama unalipa 500 per week, utalipa 2,000 for 1 month, alafu another 1,000 for 2 weeks. So itakuwa ni kama umelipa rent ya 6 weeks in advance. So hizo hatujahesabu, na hatujahesabu kuna kununua mavitanda nini, yani kujipanga tu. Ukitaka kukuja tayarisha pesa. So that you know, around 1 million if you're coming as one person, as we have used I think more than 2.5 million. Na sijafanya hiyo totally sababu sijawahi kukua na sikudhani ati nitaulizwa pahali, so I've never done the totaling, but nimewamentionia, you know what to do. So hakuna connection. Wale wananiuliza ati kama job za house girl ati niwape kazi, I don't know if that is possible. Kwamba ati utoke Kenya hiyo job ikulete huku, job yenye sio skilled. All I know is of skilled category, skilled migrant category. That is what I know of. I had another friend of mine kwa live ya TikTok akiambia watu Australia you can go as a student, but that I don't know much about it. But what I can tell you guys, bottom line, fanya research. Do you want to go to a certain country as a student or is a worker? So that is upon you. Decide for yourself. Then fanya research. Fanya research, narrow down to that particular country. Okay? Tengeneza CV yako, ikuwe up to date. Anza kurusha hizo CV. And I'm telling you for sure, utapata. Don't get discouraged, because I'm having people telling me that, you know, I've applied so many times in that website you're saying Indeed. Na kuna ingine inaitwa sijui Indo ya kuapply bado. Kuna Seek, Indeed, Indo. Hizo muangalie, ziko mingi sana. So someone is saying that I've sent my CV so many times, I've never gotten. Kayogereti maigano karemo kirogerie ringi. Uoete kwa ida na donete mashokio. Dogatigithirie thie na mbere na kuhoya. Orotete iroto cigana igatharara. Dogaikare hau no urote ringi. Dogatigithirie. Dogakue ngoro. Iginyana tu, agiginya nine megwatagira kia hinya. What I'm saying to those who are not understanding that language, I'm saying that does not matter how many times you have tried to apply for a particular job. Don't get discouraged. Continue applying. Continue dreaming. Because the violent are going to get it. Is it getting it by force? Utaipata, I'm telling you, utaipata. Be aggressive. Be that go-getter. I always tell you guys. Mimi naamkanga hivi asubuhi hata saa hii na najiambia, you know what Purity, you know what Paloma, you are destined for greatness. So haijalishi ati ni mara ngapi umejaribu, ama haijalishi ati kwenu kuna mtu amesoma. If God says it is you, it is you. All you need to do ni Mungu aone bidii yako imefika wapi. Do your part. Leave the rest to God. But bottom line is, lazima tujikakamue, lazima tujitume. Wakenya tusikue watu na nikiwaita hivyo you take offense. Mnasema nimeanza kuwaita Wakenya, hata mimi ni Mkenya. But let's not just sit there and wait to be spoon fed. We want to do things ourselves. Take things into your own hands. Yes, nimesikia kuna this and this. Amesema kuna hizi na hizi website. Can I get more? Go to Google. Search housekeeping jobs in whatever. Kwenye whichever country you want to go to. Na ikikosekana hiyo, you can go to another one. Kwani lazima uende at a certain place. Si bora pesa ya huko iko juu ya Kenya shillings. That is all what that matters to me.
I don't know what about you, but guys, lazima tujitume, lazima tungangane, lazima tungangane. Yes, so there is no way I can look for job for you. Hivyo ndio nilikuwa nataka clear, because I have hundreds of DMs from my Instagram to my Facebook to my TikTok and my WhatsApp, because my number is normally on my page, of people telling me nitafutie job. Si kukataa. Kama kungekuwa na kutafutiana, madada zangu wangekuwa hapa tayari na ma brothers, na ma cousins, na ma whatnots, na ma in-laws. Yes? But huku things are working differently. See ati the who you know, it is you applying by yourself, getting a job and coming. Ungekuwa unaniambia Paloma nimepata, I'm coming this and this date, I would have started looking for a house for you, so that you don't come to suffer here bila pahali pa kukaa. Ama if you are single, you are coming on your own, hata ukilala hapa kwa kiti yangu, kwani shida iko wapi? What is the problem? But hii story ya nitafutie job, hakuna mtu ukataa kutafutia ule mwingine job. I also thought the same, I told you. But now, after coming here, I know more. Si kukataa wale walikuwa wanakataa. Now you might kuchukia mtu bure ukifikiria huyu mtu ni mbaya, huyu mtu hataki kunitafutia job, but si kukataa nakataa. It is hard. You must apply by yourself. Other people telling me ni invite huko, we are barely not even a week, not even a month here. Hatujamaliza hata mwezi. There's time for everything. You have to stay for a certain period of time in a country for you to be able to invite anyone over. Sisi my dear, tuko hata mwezi haijaisha hapa New Zealand. Hatuwezi tuka-invite. Hata mama yangu nikitaka, ninampenda sana, but I cannot invite her. Then, don't even start looking for these jobs if you don't have a passport. The first thing to have is your passport. Go get your passport. Ikuwe ready. Anything can happen. Job utokeanga tu hivi, kiwave kia job kinakuja, mnaambiwa kila kitu imelipwa. Lakini kwa wale wako na passport, wewe ndio una passport. So how are we going to help you? Mtu atakusaidia akianzia wapi kama hata passport hauna? Wengine hata haujui passport ina applyiwa aje. Guys, lazima tujikakamue. Kuwa na passport yako. It is a necessity. It's like your ID. If you have a passport, you can go to a bank and withdraw money. You can conduct transaction with your passport if in case you lose your ID. So it is a very essential document to have. Let your kids to have a passport. Because these days, there's a domeo going around about kupata passport. Inakuwa ni very hard. So if you have a chance, if you have some money to spare, you can do like cha. You get your passport for you, for the kids. Alafu sasa anza kutafuta kazi kama uko ready. Unajua hata Mungu anaangalianga bidii yako. Anaangalia vile unajituma. Anaangalia huyu mtu amechukua a step of faith. Like kuna madam fulani I know of. Yani alikuwa anapenda watoto, huyu dada. Alikuwa anapenda watoto sana. Wakati aliolewa, alianza kununua manguo ya mtoto. Kama hata hajapata ujauzito. Alikuwa na imani ndani yake. She took a step of faith, akaanza kununua nguo za mtoto, and eventually hakukaa, she got pregnant. So guys, take that big step of faith of kutafuta nini. Ukue nayo hata kama hakuna pahali unaenda, kuwa na passport. Si unajua expiry yake ni miaka 10. Wewe unataka kuniambia 10 years itaisha kama hujai travel? Itaisha. We claim that in Jesus name that you will travel. Na wewe umekaa na hiyo passport yako hujawahi enda pahali, tembea sasa. Travel, go to work, go to visit. Something also can come out of visit. You know, you never know. You might go to visit and someone somewhere sees you, likes you, marries you, and you become citizen. I don't know. Just you never know. You might go as a vacation and then something comes from that. So guys, passport, let's have those ones. Kama una passport, hata hizi mambo ninasema za job ku apply, don't try, because they will always ask your passport number. Okay? There are a lot of jokers kwa hizi websites. Kuna watu wana joke, ameenda huko
ametuma CV na hana passport. So akiitishwa passport anagonga mwamba. First step ni passport. So that is the much I had to tell you guys. I don't know if I've exhausted vile mngetaka kusikia, but that is the truth of the matter. That is how we came here through my husband. Yeye alipata job, mimi nimepata kazi nikiwa hapa New Zealand, and we thank God for everything. God has been with us throughout the journey up to this point. Tunamshukuru sana, and I know and I'm trusting God. Guys, hata wewe mwenye uko hapo, you are expectant of something to come to your life, something of this nature. You are expecting something of this nature. Umekuwa ukitaka ku travel for I don't know how long. May God fulfill your dreams. May God meet your heart desires. Okay? Hiyo ndoto yako ya ku travel ije kufika in Jesus name. So guys, I think at this point maybe we can pray kidogo, alafu I will end my vlog there. Father, in Jesus' name, we come before your presence this moment. Myself and the viewers and anyone that is going to watch this video, we want to thank you for this day. A day that has not been there, a day we will never see again. We acknowledge and glorify thy holy name, Jehovah God. And I pray for these people, my God, because they have thirst to work. Wako na kiu ya kufanya kazi, Mungu wangu. They have got skills, Jehovah God, but they don't know how to move to other countries to look for work, God. They don't have ways, they don't have the cash. God, you are the Alpha and the Omega. You are the provider, God. And I pray that, God, you're going to meet their needs. You're going to meet them at the point of their needs, Jehovah God. If it is finances, my Father, you are going to provide unto them so that they can be able to facilitate their process to move to abroad or whichever countries they choose, Jehovah God. May you open doors before them, Jehovah God. May you bless them as they go out and as they come back, Jehovah God. Everything that is good belongs to you, God. Why should we suffer, my Father, and you have all the riches in heaven, Jehovah God? May you reign us a reign of blessings, Jehovah God. Tunyeshe mvua ya baraka, Mungu wangu, ukatubariki, Jehovah God. Tunapokanyanga hivi kwa miguu yetu, Mungu wetu, ukatubariki. Ukabariki nyayo zetu ambapo tutakanyanga, Mungu wangu, paka hapo pamebarikiwa. Mikono yetu, kitu ambacho itashika, Jehovah God, ikakuwa imebarikiwa in Jesus name. Yes, we want to claim blessings. Blessings, Jehovah God. Bless us with your abundant blessings that never ends. Baraka zako ambazo hazifuatwi na huzuni ndizo tunaomba, Jehova. Ukatuwezeshe katika maisha. Ukatupe hata na amani katika nchi yetu ya Kenya, Jehova. Ninaiombea amani. Amani ndio tunataka, Mungu wetu. Katawale nchi yetu, Mungu wetu. Sababu bila wewe hatuwezi. Tumejaribu kwa muda mrefu kujiongoza, tumejaribu kwa muda mrefu kufanya vitu kimwanadamu, Jehova, bila kukuuliza kwanza for advice. And we have ended up in tears. We have ended up in destruction. Jehovah God, this time we want to wait upon you. We want to wait for your plan, because your plan is the best. As a country, Jehovah God, we are praying that you're going to stand in the gap, Jehovah. You are going to bless us. You're going to make our land peaceful. Yes, Jehovah God, there's been a lot of blood spillage in our country. Tunaomba sasa, Mungu, ikafikie mwisho. Kusije kukafa mtu mwingine katika maandamano, katika njia yoyote ile ati ya violence, watu wanakufa, wanapoteza maisha yao. Tunaomba yakafike mwisho, Jehovah God. Tupe suluhisho, Mungu wangu. Tupe suluhisho. Tupe amani katika nchi yetu. Watu wakakae kama ndugu. Kusije kuwa na mafarakano. Viongozi wape kusikizana. Sababu wanapofarakana, sisi ambao tuko chini ndo tunaumia. Tunaomba umoja katika taifa letu, Jehovah God. Hawa watu ambao wananitazama, Mungu wangu, siwajui. Wengine wanaweza kuwa ni wetu, relatives. Wengine siwajui, nimekuja kuwajua kwenye mtandao. Mungu wangu, kawape ambacho wanaomba. Mungu wangu, kawatimizie ndoto zao, sababu unaweza.
katika muda wako. Your time is always the best, God. Do it at your very own time. Kawape na patience, Mungu wangu, kuvumilia, kawape kuvumilia, ndiposa wakaweze kukungoja. Kama ni process ya hii kazi, it takes time, God. Kawape patience, ndio wakaweza kutimiza yale ambao wanakusudia. Na tunaomba hayo machache au mengi, tukiamini katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo. Amina. Thank you, guys. Thank you so much. That will be all for this vlog. And I love you so much. May God bless you. Bye.